another interview. We are going to interview one of the greatest Islamic scholars here in Gwoza. So we are going to learn a lot of things from him, especially the youth. Please pay attention to all the ideas he is going to give us as youth, so that we can be able to grow up ourselves and then learn from the people that have gone ahead of us. So enjoy the cruise, enjoy the interview, man. Thank you. Greetings to you all out there. As I've said earlier, we will be coming to you with one of the biggest Islamic scholars here in Gwoza, in person of Mallam Auwal. Even though he's going to tell us his name, but let me speak up a little bit about him. He is one of the biggest Islamic scholars here in Gwoza, man. So we are going to hear great advice from him to the youth. So we are going to be using Hausa language majorly for the benefit of the majority language here. So barkanka da yamma Mallam. Barka da yini. A farko bayanai da kai a cikin harshen turanci da kana cewa babban malami a Gwoza, akwai manya-manyan mu wanda suke sama da mu dai kananan malamai, sai dai muna iya gurgurun karfin mu wajen isar da sakon ubangiji da kuma wayar da kan al'umma yanayin yadda za a tafiya ta da rayuwar duniya. All he's saying is that we have big teachers, Islamic scholars that are even bigger than him, but we all know most of these mighty people, they don't like, to exalt themselves. They like to stay humble. So we are going to ask him to tell us briefly about his biography. So Mallam, zaka gaya mana kalamai game da sunanka da kuma background ɗinka. Na wannan babban tambaya ne, saboda shekaru da muka yi a nan duniya ba da yawa ba ne. Sannan ayyuka da muka yi ayyukan wanda ba su wuce a irga ba, balantana har mu ba da tarihi, amma sunana dai cikakke shine Muhammad Auwal Maludu, wanda mafiya mutane suna ce Mallam Auwal. An haife ni ne a 18 ga watan Agusta shekara 1984. Sannan a nan Gwoza aka haife ni. A Gwozan ma Gwoza Okani, shi yasa a koda yaushe za gani yana alfahari da wannan anguwa na Gwoza Okani din. He said his name is Muhammad Auwal, and he was born and brought up here in Gwoza. We are going to get to know briefly about his educational background. So Mallam, zaka gaya mana a takaice makarantu da kai. Makarantu da ni ba wani makaranta ne mai yawan gaske ba, amma alhamdulillah na ga kamar Allah ya sanya albarka a ciki. Abinda muka mance a farko sunan mahaifina Maludu Madu, wato kamar a ce Muhammad Madudin ma Muhammadin. In ka tattaro sunan gaba ki dai kamar daga ni da babana daga kana dukkan sunan Muhammad kenan. Wow. Mahaifiyata Allah jikanta da rahama, ita ba ta raye. Lasiya ta rasu 7 ga watan Satumba. Sunanta Hafsat Hassan. To na taso a hannunta, gaskiya ita ce ta koya min bakake na hada karatun boko da arabiya. Ita ce malamata ta farko. Na yi makaranta a primary school a Gwoza Okani primary school, sannan na je JSS Gwoza, a can na yi secondary school. To amma alhamdulillah tun tasowa na a primary school ban taba zuwa mataki na biyu ba ma, ina zuwa na farko ne. So daya ne ina gani na zo number 2, har na zo secondary school alhamdulillah. Ina fintin koma dukkan tsarana, amma saboda yanayi rayuwa na rashi na iyaye ban samu na je na kara karatu da wuri ba. Amma a cikin hijiran nan Allah ya ce maka dai na je na yi kara karatu a Elkanemi na Maiduguri, wanda na yi karatun diploma na a can. Sannan bayan dawo kuma muka ci gaba da abubuwan da muke. He is saying
He did his diploma in economy in Maiduguri, and of which he was telling us he was a very, very, very bright student while he was in secondary school. So that's a very, very great one, and that's a very, very great motivation to us out there. So we are going to ask him about the programs he's running here, academic programs and the Islamic programs he's running here in Gwoza. So we are heading somewhere. Please hang on this video. If this is the first time you are coming onto this channel, please consider hitting the subscription button below so that any upload that is made on this channel, you will be the first hand to see it. So Amala zaka gaya mana game da programs da kake running a Gwoza, makarantu da kuma Islamiyya da kake running, saboda zai zamana ne wasu ba su san da wayannan programs sun ba. So daga nan zai zama opportunity ma wasu su enrolling yaran su zuwa cikin wayannan makarantun. Alhamdulillah, gaskiya sai mun gode wa Allah. Abinda nake a nan garin Gwoza, abinda nake gode wa Allah a koda yaushe shine tun ina kamin na aure, Allah ya kaddara na haddace alkur'ani mai girma, sannan ina karantarwa, ina ganin tun ina shekara 9 a duniya har zuwa yau dinnan da muke magana ban taba fashi ba. Wow. So sannan makarantarmu da muke yi ba wani kudi da ake karba a wajen ɗalibai, kyauta ne ake yi ta. To shi yasa muna da ɗalibai da yawa wanda yawansu ya kai 5,700 da yar kai. So ganin yawansu din ne ya sa muka kakkasa wannan makarantar ya zama ta section, ma'ana kashi-kashi kenan. Akwai waɗanda suna zuwa daga safe har zuwa 11 su tafi, akwai waɗanda kuma suke zuwa karfe 1 zuwa 2:10, akwai waɗanda suke zuwa daga 2:10 din zuwa 3:30 bayan an yi sallar asar. Kuma wasu za su zo su tafi kuma magariba, sai kuma bayan magariba kuma dattawa da masu hada-hada da rana za su zo zuwa lishayi. Bugu da kare kuma an ware wasu bangare na musamman saboda yara masu haddan alkur'ani, don yanzu haka na wanda suka bar gidan iyayensu ma gaba daya kacaukan din sun dawo cikin makaranta, suna dafe-dafen abinci kamar boarding school haka, suna kokari su ga sun haddace alkur'ani mai girma, har ma wasu na zo daga makwabta na garin Gwoza din kuma. To amma wani babban ci gaba da aka samu wanda farin cikin shi ba zai iya misaltuwa a zuciya na ba, wani bawan Allah ya bada kyautar fili plot 1 sadakatu jariya, wanda ya kai ga mun gina makaranta. Don tafiyan zamani yanzu ba wai sai ka hada, ba wai ka rike bangare daya ba, a'a, da ilimi na zamani da ilimi na addini, duk in an samu daya an rasa daya to za su samu matsala. Shi yasa kake ganin wanda ba su fahimce tafiyar zamani ba suka ɗibi tsagwara bangare daya, sai ka gani ana samun 'yan ta'adda da sauransu. To haka kuma wanda ya ɗauki ilimin zamani kawai zalla, babu morality, abubuwan addini a ciki, sai gani akwai reni da sace-sacen kuɗi da kuma yanayin yadda ana dada lalata kasanmu Najeriya. Amma hada ilimin biyu, ga ilimi na addini zai wayar da kai yadda ba za ka cuce wani ba ga haƙƙin kasa, sannan kuma ga ilimi na zamani yadda za ka sarrafa tafiyan duniya, sai ga abubuwa sun kama hanya. To shi yasa yanzu muna da makaranta kuma integrated, wanda kowa zai iya shiga ciki. In ilimin zamani ne ma akwai shi, na addinin ne ma akwai shi. Shi yasa muka sama makarantar masu na albirru wa takawa. Wato an ce albirru wa takawa, wato kaman tsoron Allah da kuma nagarta a haɗa su gaba ɗaya a tafi da shi, sai ga yara sun taso cikin kyakkyawan yanayi da kuma ɗabi'a mai kyau. Ni burina shine kamin a ce numfashi na ya tsaya, na asasa wasu abubuwan da ko da bayana za a tuna da mu, kuma soke babban bashi da Gwoza take bi na. Ba abin da na sa a rayuwa na kaman ga Gwoza ta samu cigaban kuma ninawa ba wai sai ta dukiya ko noma ko ne ba, a'a, ilimi ne babban tori na ni. Can you believe what he's saying here? He said all he's targeting is he wants to impact knowledge to people out there. And do you know the first important aspect of this?
he's having over 5,000 students, and you know what? He said they are not paying a single penny for this knowledge. They are not paying anything. They are coming free of charge. And he said he integrated both Western education and then religious education. The Western education, you know, when you lack in this Western education, then you will not be able to cope with the trends on which technology and all sort of things that is moving in the Western world. And then at the same time, if you just say you are going to pay attention only to the Western world, then there are some other part of morals that the religion aspect will not be able to give you. He is telling us here that if you have a child that is from primary school, nursery school, then you can be able to enroll your child. And he said he's owing Gwoza a lot to see how he can be able to impact Gwoza people with enormous knowledge. Gaskiya mala wannan abu ne gagaruman abu ne wanda kayi ma ka san Gwoza gaskiya. So back to our major aim of this video. You know, part of the mandate of Achievers Bridge is how can we be able to see that all the youths out there are able to grow up and then be a people of their own. How can we be able to give the youth important knowledge that will help them to live a life that will be worthy of living? So Mala, nan tambayar da zan maka shine wani iri shawara ne zaka aka ba ma matasa a can wurin nan wanda su ma za su iya zama na mutane ne masu muhimmanci ga kasansu ga kuma duk inda Allah da ya aje su wurin nan? Gaskiya alhamdulillah akwai abun da ke ci mana to a kwarya a Gwoza. Kamin nan yi wannan magana akwai abu ɗaya da muka mance shine wannan makaranta tana shirya muna da gidauniya na musamman wanda muna taimaka ma waɗanda marasa galihu ko mata waɗanda kamar mazansu suka yi banza da su ko kuma mazajensu suka rasu ba wanda zai tallafa musu. To gaskiya alhamdulillah cikin wani baiwa da Allah ya ma wannan makaranta muka ce yau muna bukatan 20,000 ba sai mun je wajen wani mai kudi ko wani ɗan siyasa ba, cikin masallacin nan za iya tara ko makarantar nan za iya tara. Na biyu kuma shine akwai gidauniya na marayu na musamman wanda kowane sallan azumi da layya ana ɗinka musu kaya, alal akalli dole sai an yi ma marayun nan kaya sun kai ko 300 ko 350, sannan a shirya babban liyafa kuma na abinci da nama da minerals da ruwan sha kamar yadda masu iyaye rayayye suna farin ciki, su ma muna sa su cikin farin ciki. Wannan makaranta tana da wannan din. Sannan kuma abin da yake ci mana to a kwarya da na faɗi ɗanzu shine gaskiya abin takaici da nake ji shine yanayin yadda muke faɗa akan duniyan wani. Wani zaka same shi yana da digiri malam, wani yana da diplomansa. Gashi mu 'yan Gwoza Allah ya mana baiwa na ilimi, amma mun fi damuwa akan 'yan siyasa. Yanzu yadda nike da kai akan bambancin siyasa, bayan su a sama kansu a haɗe, kuɗin su suna samowa, amma za mu yi faɗa da kai ko kuma ba ma magana da kai. Abin da nake cewa da a ce ma 'yan siyasan sun damu da mu, yau a ce senator a shekara ɗaya ya ɗibi mutane 50 ya zuba su je su karanta kwasa-kwasai daban-daban, rep namu ya ɗiba, house of assembly ya ɗiba, kwamishina ba zai taɓa yi a ce an yi kwamishina ba a ba mu kwatan mu ba, shi ma ya ɗiba. A ce kowane shekara ana samu wanda su yi graduating a cikin abin. Yanzu kamar makaranta mun nan kullum muna encouraging na yara, abinda muna iya mu yi ma wani mun ga ya kasa sai su tafi. Yanzu a hutu da aka yi wannan na secondary school wanda za su rubuta waya, daga cikin yaran makarantar mu din akwai wanda sun je sun yi BSc a cikin physics, wani a chemistry, wasu abin sai suka ba da kansu kyauta aka koyar malam. Wallahi ko da makaranta ne wanda ake biyan malamai naira 100,000 ba za su samu karantar wanda suka samu a cikin hutun nan ba. An karantar da biology, an karantar da chemistry, an karantar da physics, an karantar da computer science, an karantar da english. Duk wani abin da ya cancanta a yi musu sun yi kyauta, kuma ka zo lokacin da ka ga dama ka tafi lokacin da ka ga dama. Sannan guri accommodation namu ne, to kaga kuma daga wannan cibiyar makarantar ne kaga mu ba wai mun yi rely akan ko karatu addini ba, a hada na zamani. Yanzu akan nan shekarar da zamu shiga biya waɗanda bayan sun hada jihar Qur'ani
muna kokari su tafi su kara karatu kuma NCE kullum surutunmu shine kowa je yi karatu, kar mu dogara kan 'yan siyasa. Ba laifi bane ka je ka jefa kuri'a time na zaɓe yayi, amma faɗa ko kwana gadin poston wani wanda kai man Allah ya so zaka yi kafi shi, to wannan shine abin da ya fi dami mu, ni ban san wani ba a Gwoza. This is very, very, very deep. He is saying to us here that if you are a youth out there, what he wants from us is that we are supposed to be going and then studying, adding to our knowledge, and then going to schools like NCE, you know, you go to diploma, you go to your degree programs, depending on which one you can be able to afford at that very moment. So this is a very, very, very great advice given to us from Mallam Auwal here of Gwoza. This is Achievers Bridge Show, man. This is Achievers Bridge Show. So please, we want each of the youth out there to make use of this great advice that is given to us. Ko da akwai wani karin magana ne Mallam wadda kake iya ka sake jefa mana a can waje? Karin magana shine gaskiya ina godiya ga manya-manyan malamanmu da suka dora mu akan turba mai kyau, musamman ma ainihin marigayi Mala Idrisa Timta shine babban malami na farko, su marigayi Mala Hamajoda, su malami na kuma amini na su Malam Garba, da su Mallam Muhammad Musa Algushai wanda an fi sanin shi da Malam Dala. Wancan shine ainihi role model namu ma Gwoza gabaki daya. Muna nan kamar jikoki ko tattaba kunnuwa ne mana ilimi. Abin nan zaka yana Maiduguri tare da su Malam Babangida, su Malam Abdullahi Bello da sauransu. Yana ɗaya daga cikin abin da ni yana fallanta min rai, yadda yana gani kamar kowa da kowa kamar ban da makini a rayuwa na ne, kowa kamar masoyi na ne, to ina cikin farin ciki haka ne. Sannan da kuma wannan guri da kake gani regular and punctual, ba ka taɓa ka zo gurin nan baka ga ana koyan wani abu na ilimi ba, ko na fannin duniya, hatta gefen girke-girke ma wani lokaci ana koya ma mata. To kaga waɗannan su ne abin da za mu kara yi wa Allah godiya, kuma muna kara roƙon Allah ya zonar da wannan garinmu lafiya, ya ba mu zaman lafiya mai ɗorewa, dukkan wani tashin-tashina Allah ya kau da shi. Allah ya sa kuma wannan shekara da za a fita a ciki ya zamanto shekara na karshe na tashin hankali kenan, shekarar da za mu shiga Januwari bai wuce kwana 2 ko 3 ya rage ba. Allah subhanahu wata'ala muna roƙonsa Allah ya sa ya zo mana da kyakkyawan fuska da haske daga gunsa, ya zo mana da aminci da kwanciyar hankali sama da kowane irin shekaru. Wannan shine abin da zan iya ce ma 'yan uwa. Assalamu alaikum warahmatullahi. Wow. Thank you very much. He's saying he's thanking all the great teachers that taught him while he was coming up, and also he added to it his New Year wish. This insurgency down in Gwoza, then there should be an end to it. So he is wishing a peaceful stay and a peaceful community without this insurgency. Thank you very much. To, nagode Mala. Sanu. If you are new here, click on the subscribe button below and turn on the notification bell so that anytime a new video is uploaded on this YouTube channel, you will be notified.